обсудить. In the first topic is involving audio analysis. В первой части мы включаем аудиоанализаторы, Using oscilloscope, осциллограф, real-time analyzer, анализатор реального времени and fast Fourier transform, и анализатор, основанный на FFT, быстром преобразовании Фурье, and и spectrograph. спектрограф. Then we will advance understanding analyzers to a point that is called transfer function. От звуковых анализаторов мы перейдем к теме, которая называется передаточные функции. Передаточная функция. As soon as we are experts in analyzers, Как только мы станем экспертами в области анализаторов, we will go in detail into the information of fast Fourier analyzer. мы перейдем к детальному рассмотрению информации, содержащейся в главе анализатора FFT. One is called the input response, Как только речь зайдет об импульсных откликах, and the other it is called phase. и следующая тема называется фаза. Phase, that is the topic with label C. Фаза — это тема с буквой С. We can say that is the most important for all the topics for the rest of your life if you plan to stay working in audio. И можно сказать, что это, пожалуй, наиболее важная тема в вашей жизни, если вы планируете и дальше работать со звуком. In these days, if you plan to use a speaker, you have to divide the different speakers inside the cabinet, like high frequencies, mid frequencies, low frequencies, and we use filters. Если вы планируете работать с динамиком, то вам нужно разделять драйверы на низкочастотный, среднечастотный, высокочастотный, и поэтому вам придется использовать фильтры. So we will explain all the different possibilities of filters. Мы объясним рассмотрим все возможные варианты фильтров. And the most important thing with filter that will be discussed is how the filters add delay to the audio signal. И наиболее важная часть, которую мы рассмотрим в теме фильтры, будет то, как фильтры влияют на задержку звукового сигнала. We will discuss arrays. Мы также рассмотрим массивы. And an array is when you use more than one cabinet together with more cabinets. И массивом называется тот случай, если вы используете больше, чем один громкоговоритель. Arrays do change directivity. Массивы изменяют направленность. If you have a group of speakers, Если у вас есть группа динамиков, and from the first to the last one, от первого к последнему, the array measured 1 meter, и размер массива составляет 1 метр, then the directivity тогда его направленность at 340 Hz на 340 Гц will be 72 degrees. будет 72 градуса. And the directivity at 680 И направленность на 680 will Гц be 36 degrees. будет составлять 36 градусов. This will happen with any array for any brand in this planet. Это происходит с любым массивом любого производителя на этой планете. Maybe with arrays from other universe, a parallel universe, Возможно, с массивами в параллельной вселенной they may have different quantum mechanics laws of physics. у них немножко другая квантовая механика и физика. But in our universe, Но в нашей старой вселенной is the way it is. дела обстоят именно так. Then we will discuss subwoofer topics. Затем мы рассмотрим тему сабвуферов. And then, for discussing a subwoofer, I will select a volunteer. И для обсуждения темы сабвуферов я выберу одного добровольца. And what I want is that the volunteer
И я хочу, чтобы этот доброволец remove the XLR connector. отключил XLR. The XLR connector is here. Он здесь. And bring up, no, the connector XLR. This is the Покажите XLR один connector. разъем. Это разъем XLR. It's not connect, Он не подключен, but we have sound. но у нас тут есть звук. Please connect again. Пожалуйста, подключите его опять. As soon as it's connected, sound is gone. А как только мы его подключаем, звук пропадает. Thank you very much. Спасибо большое. Then, a second volunteer Второй доброволец for the other speaker. для другого динамика. This XLR connector, Этот разъем put up. поднимите вверх. When this is disconnected, Когда он отключен, we have sound. у нас тут есть звук. Connect again. А мы подключили снова. Sound is gone. Звука нет. Thank you. So, it's very strange. Очень странно. Okay, it's not strange for volunteer one. Но это не так странно для первого добровольца. Then you will be volunteer number 3, А вы будете добровольцем номер 3. and you will do something different. И вы сделаете что-то другое. What you will do, it is Вы сделаете следующее. to move this subwoofer Передвиньте этот in сабвуфер this direction. в том направлении. Sound comes back Звук появился. and turn. Поверните его. We have sound, А у нас есть по-прежнему звук. and I can have it here, И я могу его подвинуть сюда. and we have sound. И у нас по-прежнему есть звук. Okay. Put again the way it was. Поставьте обратно, как они были. Sound is gone. Звук пропал. So, changing the position Таким образом, изменение положения produce sound. приводит к появлению звука. Putting like before, but facing apart, Если их поставить вместе, так как они были, но только с перевернутой фазой, produce sound. развернуть их, But it's то у нас only появляется one звук. possibility that will take out the sound. This possibility. Это возможность. Только один вариант, Thank you. в котором пропадает звук. So, this will be explained Это будет объяснено in the last topic. в последней неделе. I explained this in the last topic because if I explain now, there will not be people after the coffee break. Я не буду это объяснять сейчас, потому что если я вдруг сейчас объясню, то людей после кофе-брейка не останется. And then tomorrow it will be empty Завтра on будет Friday, пустой on зал. Wednesday. So this will be for the end. Так что мы оставим это на самый конец. But I have to tell that this works because phase. Ну, я скажу лишь то, что такой эффект мы имеем благодаря фазе. But don't confuse phase with polarity. Но не путайте фазу с полярностью. This is something called polarity, Есть нечто, что мы называем полярность, and this is something called phase. и что-то, что мы называем фазой. I am using a polarity change between the speakers. Я использовал изменение полярности на табличках. So, a polarity change between this speaker and this speaker. Прошу прощения, на динамиках. But as soon as the speaker change location, Но как только мы меняем положение динамика, the polarity change is not изменение полярности taking out the sound. не приводит к исчезновению звука. Polarity change will make the sound disappear only if the phase of the speakers is minimal. Изменение полярности приведет к исчезновению звука только лишь в том случае, если фаза между громкоговорителями минимальная.
minimal phase between speakers means that the distance between the transducers is minimal. Минимальная фаза между громкоговорителя означает, что расстояние между акустическими преобразователями, трансдюсерами минимально. The transducers are here, Самими the front, динамическими головками. and the fronts are very close. Сами динамические головки находятся здесь, и их передние части находятся очень близко друг к другу. So when I do this, Когда я делаю так, the transducers are not close anymore. то динамики уже не так близко находятся друг к другу, And then we listen again. и поэтому мы слушаем звуками. So this has been playing sound all time since you arrived. С того момента, как вы прибыли сюда, эти динамики работали и воспроизводили звуковые колебания. But we have not listened the sound because the sound Но мы его не has been слышим, gone. потому что его не было. So we will start to do an experiment. Мы начнем один эксперимент. And the experiment is to play audio signals. И эксперимент заключается в том, чтобы воспроизводить звуковые сигналы. So let me turn off the pink noise generator, Я выключу генератор розового шума, turn off the subwoofer that we was using here in the floor, выключу сабвуферы, которые здесь на полу, and let me turn on this speaker, и включу эти динамики. Этот. the signal from this speaker come from this XLR. Этот динамик, сигнал на этот динамик идет из этого XLR. Let me put this XLR in this microphone. Я подключу XLR к этому микрофону, But the XLR is not producing sound. но он почему-то не воспроизводит никакого звука. But if I put in the speaker, Но если я его подключу к громкоговорителю, I listen the sound. я слышу звук. But it's not coming from here. Но он идет не отсюда. Because my ears do not listen the electricity, Потому что ухо не воспринимает электрические колебания. but this electricity is amplified Но produce vibration in the transducer. эти электрические колебания усиливаются и приводят к вибрациям. And this vibration is what we listen as sound. Вибрации громкоговорителя. Эти вибрации мы воспринимаем как звук. So the speaker that we are passing sound, it's called UPJ, and this is R because it's right. Громкоговоритель, на котором мы подаем звук, называется UPG с буквочкой R, потому что находится справа. U means ultra. Буква U означает ультра. P means public. Public. Публик. P значит public. J, I don't know what is J. Что такое J, я не знаю. And R is R значит правый. I don't know this because if I can tell you from others, Я этого не знаю, потому что то, что я могу судить по другим, I know that the speaker that I will show you here я знаю, что громкоговоритель, который я хочу показать вам тут, this one is UPA Ultra Public Address. потому что колонка UPA называется Ultra Public Address. This is Ultra Public Junior, Ultra Public Small. младший. So if this is Junior, I don't know what is this J. Если там Junior младший, то я не знаю, почему там стоит буква J. But I know that this is Но я знаю, что здесь Ultra Public Mini. Ultra Public миниатюрный. Okay. Then Ultra Public
Затем Q. Ultra Public Q. What is Q? Что такое Q? Well, it's because this is another speaker Ну, это потому, что у нас есть еще один that is говоритель, CQ, который обозначен CQ. constant directivity. Постоянная направленность. So, but this is not ultra. Но это не ультра. This is concert division. Это концертный pitch. Concert series. Концертная серия. Концертный дивизион. So, the CQ that is in the ultra series Поэтому CQ, которая находится в серии ультра, is UPQ. называется UPQ. And all the names are very strange. Ну, все эти названия очень странные. This one, Milo, Называется Майло. it is the grandson of John Meyer. Это внук Джона Майера. This is the name of the grandson. Это имя его внука. It's Milo, А Мило? yeah, but in English they say Milo. Вообще его зовут Мило, но They don't pronounce английский он... correct. Его зовут Майло, они просто неправильно произносят. Mika, Мика, it is Michelle. образованный Микаэля. Микаэль. Melody Мелоди. is because the granddaughter of John Meyer is Elodie. Это потому что внучку Джона Майера зовут Элоди. So they add M Поэтому они добавили буквочку М. because these Потому что- speakers are M Потому series. что динамик находится в серии М. М. So then the granddaughter is having the name. Вот таким образом внучка получил свое имя. And this is Mina Это Мина. that in Romania means mother, По-румынски это значит мать, in мать. Argentina means woman, А в Аргентине женщина. but it's a name in Italy. Но это именно на Woman итальянском name in языке. Italy. And what else we have here? Oh, J.M. JM. John Meyer. Джон Майер. MSL. MSL. Meyer Sound Laboratories. Meyer Sound Laboratory. Лаборатория Мейера. Звуковая лаборатория Мейера. Then 700, Затем 700, because this is 350 multiplied by 2. потому что это 350 умноженное на 2. So this means one of these is 350 and the other is 350. Это значит, что в одном 350 и в другом 350. I don't know 350 what. Я понятия не имею, что такое 350. 350 millimeters, 350 миллиметров, 350, I don't know. But 350 я не знаю. HP means high power. HP значит высокая мощность. And then we have here HD, Здесь у нас есть HD, high definition. высокое разрешение. Then Dimitri, Затем Дмитрий. the second grandson of John Meyer. Второй внук Джона Майера. But the grandson is not with a slash, it's with E, Dimitri. Но в его имени нет минуса, там буква Е. Okay. So names are very strange. Имена очень странные. Anyway, I am telling you because В любом случае, я все это рассказываю вам, потому что this is UPJ. это UPG. Left, Левый channel 1, находится на первом канале. turn off, Выключен. channel 2, Второй канал turn on. включен. I will turn on the subwoofers. Я включу сабвуферы. The subwoofer that it is Сабвуфер, который not in the floor находится не на полу, is channel 3,
находится на третьем канале, and the subwoofer that is in the floor is channel 4. сабвуфер на полу на четвертом. You can see here Это channel 3, вы можете увидеть здесь третий канал, subwoofer up, верхний сабвуфер, channel 4, subwoofer down. четвертый канал, нижний сабвуфер. So let me play UPJ and the subwoofers. Мы сейчас будет играть UPJ без сабвуфера. Сабвуфер. Okay. So what we will do now is to play an audio signal, and we want to see the signal in an oscilloscope, in real-time analyzer, in fast Fourier transform, and in spectrograph. Сейчас мы будем воспроизводить различные звуковые сигналы и будем смотреть на их форму на осциллографе, анализаторе реального времени, FFT-анализаторе и спектрографе. I will play 100 Hertz. Я воспроизведу частоту 100 Гц. This is 100 Hertz. Это 100 Гц. Can you listen 100 Hertz in the last 6? Вам слышно на задних рядах 100 Гц? Okay. Then I can change the frequency. Затем я изменю частоту. But I want to play 100 Hertz. Но я буду все-таки воспроизводить 100 Гц. So it is 100 Hertz again. Let me make more volume. Okay. Я добавлю громкость. I hope that you can be okay listening 100 Hertz for around 10 minutes. Ну, я надеюсь, что все нормально будет у вас, если вы будете слушать в течение 10 минут. 100 Гц. I don't want that this 100 Hertz send a message in your head. I need to kill people. I need to kill people. Мне кажется, что он направляет вам сообщение: я должен убивать людей, я должен убивать. So it's okay for you listening 100 Hertz? Нормально, если вы будете слушать 100 Гц? Or do you prefer that I play 4000 Hertz? Или вы хотите услышать 400 Гц? 1 килогерц. Oh, 1 kilohertz? Okay. I am sure that if I play 1 kilohertz, your brain will say, I will kill Mauricio. I will kill Mauricio. Я думаю, что если я сейчас воспроизведу 1 килогерц, то ваш мозг скажет: я убью. Я убью Маурицио. I will play an oscilloscope software. Я воспроизведу осциллограмму. The software for the oscilloscope is what I am having here. Let me maximize this window. Это программа осциллограф. Play it here. This is Осциллограмма выглядит так. the signal, and let me have more gain. Okay, more gain inside the oscilloscope. Больше усиления в осциллографе. Let me reduce the volume of the 100 Hertz. Я уменьшу громкость сигнала. 100 Гц. Okay. Good. Okay. And let me show you an oscilloscope. In the horizontal, it is time. По горизонтали в осциллографе находится шкала времени, And the vertical, it is amplitude. а по вертикали амплитуда. Above the center is positive amplitude, below the center is negative amplitude. Над центральной шкалой находится позитивное значение, ниже негативное. In an oscilloscope, it is possible to change the time in the horizontal. В настройках осциллографа возможно изменять разрешение по времени. So if I do 1 millisecond, Шаг по времени. Если я выставлю 1 миллисекунду, then we will have 1 millisecond
every vertical line. В таком случае у нас каждая вертикальная линия будет означать 1 миллисекунду. But if I do 2 milliseconds, Если я установлю 2 миллисекунды, every vertical line is 2 milliseconds. то каждая вертикальная линия будет означать 2 миллисекунды. If I do 5 milliseconds, Я поставлю 5, every vertical line is 5 milliseconds. каждая линия 5 миллисекунд. So, if I play 100 hertz, Я воспроизведу опять 100 Гц. you can see here that if I pay attention to this peak, Если обращу внимание на этот пик and if I pay attention to the next peak, и на следующий, the distance between the first peak расстояние между первым and the second и peak, вторым пиком, it is 2 vertical divisions. будет равняться 2 вертикальным делениям. From here we move a little bit, Отсюда мы немножко смещены, and then we are here. It is 1 division, здесь это примерно одно деление, and then from here we finish here. здесь мы завершаем. So this means 2 divisions of 5 milliseconds. Это значит 2 деления, каждые по 5 миллисекунд. The distance between the 2 peaks is 10 milliseconds. Таким образом, расстояние между двумя пиками 10 миллисекунд. If I come here in this calculator, Если я перейду в этот калькулятор and in this calculator write 10 milliseconds, и напишу в нем 10 миллисекунд, this is telling me that the frequency it is 100 он мне Hz. скажет, что частота равна 100 Гц. So, in other words, Другими словами, the distance from the beginning to the end, расстояние от начала до конца, or the distance between peak to peak, is 10 milliseconds. расстояние между пиками равно 10 миллисекундам. I will play electronic delay in the audio signal. Я введу электронную задержку в звуковой сигнал. If I make electronic delay, Если же я ввожу электронную задержку, I can make that this peak moves here. я могу передвинуть этот пик к этому делению. I am using electronic delay in the controller. Я использую электронную задержку в контроллере. Okay, so you can see exactly the peak to the next peak is 2 divisions. Таким образом, вы можете видеть, что пик от пика к пику они точно совпадают с делением. The peak to the next peak, it's another 2 divisions. От пика к пику еще как раз точно 2 деления. The peak to the next peak is another 2 divisions. И от этого пика к этому тоже 2 деления. And every division is 5 milliseconds. И каждое деление 5 миллисекунд. So the distance between peak to peak is 10 milliseconds. This is 100 Hz. И расстояние между пиками 10 миллисекунд, что означает частота равна 100 Гц. But also it's the distance between ballet to ballet. 2 divisions, ballet to ballet, it is 10 milliseconds. The negative peak is called ballet. Отрицательный пик называется балей. И расстояние между ними также равно 10 миллисекундам. And if we count from, let's change the delay time. Изменим время задержки. Okay, I can make that the zero value starts in 1 division. И я могу увидеть, что нулевое значение приходится на первое деление. The next zero value is 2 divisions later. И следующее нулевое значение находится ровно через 2 деления. So, I have a question. И у меня вопрос. What is this frequency? Какая это частота? Somebody says 200 Hertz. Okay. Why is 200 Hertz? Почему это 200 Гц? Because we have from the zero to the next zero in the same direction 5 milliseconds. Потому что между нулевыми значениями в возрастающем направлении у нас расстояние во времени 5 миллисекунд.
Or if we make the delay adjust, you Или can если see мы every peak it is 2 divisions подстроим in one запись, division. мы увидим, что каждый пик находится через одно деление. Let me adjust the delay. Okay, so this is 200 Hz. Таким образом, это 200 Гц. If I come here and play the level 200 Hz, И если в калькуляторе мы it берем reads 200 5 Гц, milliseconds. он нам выдаст 5 миллисекунд. So we can see here then 200 Hz, Мы здесь видим 200 Гц. but I will show you a real-time analyzer. Но я вам покажу это на анализаторе. In a real-time analyzer, the sound is expressed as bars. В анализаторе реального времени звук представлен в виде прямоугольников. And right now, this bar is in 200 Hz. И сейчас этот прямоугольник находится напротив отметки 200 Гц. If I change to 100 Hz, Если я переключу на 100 Гц, the bar will be прямоугольник in сместится 100 Hz. на отметку в 100 Гц. Okay? That is 100 Hz. Это 100 Гц. This is a real-time analyzer. Это анализатор реального времени. Real-time analyzer shows the same as the oscilloscope, Он показывает нам то же самое, что и осциллограф. but the oscilloscope shows amplitude, Осциллограф показывает нам амплитуду, positive, negative, положительную, отрицательную, versus time, по отношению ко времени. and the real-time analyzer А анализатор реального времени shows amplitude отображает амплитуду versus frequency. по отношению к частоте. It is the same information, Это та же информация, but it's a different interpretation. но другое представление. It's like different language. Как представление на другом языке. Let me go to a fast Fourier transform analyzer. Мы перейдем к анализатору FFT. For a fast Fourier transform analyzer, Анализатор, основанный на быстром преобразовании Фурье. that is short for fast Fourier transform is FFT, Это диаграмма для FFT. then we can see that it is playing 100 Hz. Мы здесь видим, что у нас воспроизводится частота 100 Гц. So the signal, it is the peak of the signal in the line that represents 100 Hz. Пик сигнала находится, линия, которая представляет сигнал, и ее пик находится на частоте 100 Гц. But if I play a frequency that is between 100 and 125, Second, please. a frequency that is in between 100 and Если я 125, воспроизведу частоту, которая находится в промежутке между 100 и 125 Гц, let's say that I play 114, ну, скажем, 114 Гц, the analyzer will display two bars. анализатор отобразит нам два прямоугольника, два столбика. The real-time analyzer. Анализатор реального времени. And this real-time, let me do 112. И если, скажем, задам 112, You can see that the two bars are having practically the same вы level, видите, что у двух столбиков практически одинаковая высота. 111. 111. Right now, the bar of 100 shows a little bit more level than the bar of 125. Сейчас столбец 100 Гц показывает уровень немножко выше, чем столбец 125. If I may be a not experienced technician, Если бы я был не очень опытным техником, I may think that I am playing two frequencies, я мог бы подумать, что у меня воспроизводятся две частоты 100 and 125. и 125 Гц. So this means that this analyzer Это значит, что этот анализатор is not very accurate не слишком точный, when you play frequencies that are not in the list of the bar. если вы воспроизводите частоты, которые не находятся в наборе его частот, в наборе его столбцов. If I play a fast Fourier transform
Если же я использую анализатор быстрого преобразования Фурье, the fast Fourier transform shows only one line. то быстрое преобразование Фурье отображает только одну линию. And it tells that it's 111. И он говорит мне, что частота моя 111,4 Гц. But if I play the oscilloscope, Если же я буду использовать осциллограф, the oscilloscope is playing only one frequency that goes from this point to the next point. он показывает нам, что у нас есть одна частота, которая и пики находятся между этими двумя точками. So we need to check how many milliseconds is that, Мы должны померить, сколько между ними находится миллисекунд, and then we can convert to the frequency. и затем пересчитать это на частоту. Oscilloscopes are not so intuitive to telling you the frequency because you need a calculator. Осциллографы не слишком интуитивные приборы, потому что вам нужен калькулятор. So, but the fast Fourier transform is telling more accurate data. Но анализатор быстрого преобразования Фурье показывает более точно. So, what happens if I play right now Что произойдет, если сейчас two oscillators, 125 from here воспроизведут две частоты? and another oscillator 100 Hz Одна частота 125, а другая 100. from here. So right now you will see, you listen to frequencies, Сейчас вы слышите две частоты. and then you can see here again two bars. И здесь вы опять видите два столбца. This analyzer shows the same thing at 111. Этот анализатор покажет ту же самую штуку, что и при 112 Гц. But 11. this analyzer shows two different frequencies. А вот этот анализатор показывает нам две разных частоты. This shows 100 Он показывает нам 100 Герц. Гц and 125. и 125. Okay, this is a dilemma because Это дилемма. if I use this, Если я буду использовать его, playing a frequency in between the two bars shows two bars. воспроизведение частоты между двумя столбцами приводит к отображению двух столбцов. And if I am here, I can see two bars. А здесь я могу увидеть две линии. And what happens with the oscilloscope? А что произойдет с осциллографом? Well, the oscilloscope, let me show you. This is with one frequency, Я покажу вам с одной частотой. and this is with the other frequency. Это вторая частота. And the two frequencies together А вот две частоты вместе. is this. So you can see that the oscilloscope is showing that there are Вы видите, что осциллограф показывает, что variations. у нас есть изменения. This means that we have two frequencies. Это значит, что у нас тут две частоты. Okay, the oscilloscope also recognized Осциллограф также распознает, that this is not 111. что это не 111 Гц. So we can say oscilloscope, it is good. Мы можем сказать, что осциллограф это хорошо. Yeah. Fast Fourier transform, Преобразователь анализатор быстрого преобразования Фурье good, perfect. показывает просто великолепное. Real-time analyzer, Анализатор реального времени, when we play only one frequency, когда мы воспроизводим только одну частоту, I will play only one frequency. я воспроизведу одну частоту. Generator sine 111 shows two lines. Показывает две линии. Real-time analyzer loser. Лузер. No. Нет. But real-time analyzer is very popular in pro Но он очень audio популярен engineers. в среде звукорежиссеров профессиональных. Amazing. Поразительно. Real-time analyzer is the standard for calibration of cinema theaters. Анализатор реального времени является стандартом для отстройки калибровки кинозалов. I'm sorry for saying that. Cinema calibrator. Okay, but you have seen that is true. So, let's go to the next one. Перейдем к следующему.
The next one, it's called spectrograph. Называется спектрографом. Spectrograph will show the information with colors. Он показывает нам информацию в цветах. So in this example, you can see that we have only one frequency. В этом примере вы видите, что у нас есть только одна частота. And this frequency, it is between 100 and 125. Она находится между 100 и 125 герцами. It's 111. 111. If I change the frequency, Если я изменю частоту, you can see that the red color moves. вы видите, что красный цвет смещается. Increase the volume. Увеличу громкость. Let me change the new frequency. And we are around 125. Мы сейчас около 250 герц. Okay? So this is spectrograph showing how I am changing the frequencies. Спектрограф отображает изменения частоты во времени. And if let me move a little bit to the left. Я смещусь немножко влево. Okay. If I change the level, Если я меняю уровень, the color will change. цвет будет меняться. With this level right now is green, Сейчас уровень соответствует зеленому цвету. and the level disappeared. Уровень исчез. And right now we have more level. Сейчас у нас больше уровень. So spectrograph shows Спектрограф показывает similar information схожую информацию, as a real-time analyzer. как и анализатор реального времени. The difference is that the information in the spectrograph, Разница лишь в том, что информация на спектрографе it is by colors. отображена в виде цвета. So if I play two frequencies, Если я воспроизведу две частоты, then with two frequencies, we can see in the spectrograph мы можем видеть спектрограмму, two bars. и на ней два прямоугольника. And you can see which one is having less level. Вы можете увидеть, у которой из них меньше уровень. This one is more level, this Ой, это one больше. is less level. У этой больше уровень, у левой меньше уровень. Because the colors Потому что цвета show the amplitude. отображают амплитуду. More red is Больше more красного, level, больше красного, больше уровень. then orange is less level, Оранжевый меньше уровень, yellow is less level, желтый еще меньше, green is less зеленый level, еще меньше, clear blue is less level, синий меньше, dark blue is less level, темно-синий еще меньше, and black is more level. отсутствие сигнала. I can do the opposite, and you can see here, Я могу сделать противоположное. this one is more level, this one is less level. У этого больше уровень, у этого меньше уровень. If we do different, let me increase the level of this. Если мы Red. сделаем нечто другое, увеличу уровень этого сигнала, And this will be green. а этот сделаем зелененьким. Okay, right now we can see that this frequency is more level, Теперь мы видим, this frequency is less level. что у этой частоты больше уровень, а у этой меньше. So you can confirm here, more level in the frequency number 1, Можете увидеть, что больше уровень частоты номер 1, level less in the other frequency. у второй меньше уровень. If we want to view this in the oscilloscope, Если мы хотим посмотреть это на осциллографе, okay, let me change the levels. я буду изменять уровень. So this is the higher frequency, Это более высокая частота, this is the lower frequency. это более низкая частота. And the lower frequency plus the higher frequency increasing the level of the higher frequency, И сейчас я увеличиваю уровень высокой частоты, decreasing the level of the low frequency. уменьшаю уровень низкой частоты. Okay?
So oscilloscope also shows this. Осциллограф тоже это отображает. Anyway, the less precise one is the RTA. Менее точный прибор — это анализатор реального времени. But if the two frequencies are apart, Но если две частоты разделены значительным промежутком, RTA is still good. анализатор реального времени все еще хорошо работает. Problem with real-time analyzers is when the frequencies go closer. Проблема у них — это когда две частоты сближаются. So, I say this, we can say that we are ready for the experiment. И я могу сказать, что сейчас мы готовы к эксперименту. In this experiment, we will play sine waves, triangular waves, square waves, sawtooth waves. В этом эксперименте мы будем воспроизводить треугольную форму волны, квадратную, зубчатой пилы. And all of these will be 100 Hz. И все они будут иметь частоту 100 Гц. So, sine wave, Синусоида. it's called sine wave Она называется синусоидой. because we can play a trigonometric function sine Потому что мы можем взять тригонометрическую функцию синуса, to produce the graphic. чтобы воспроизвести график. So, if I do here phase, Я веду здесь слово фаза. and I write 0, 1, and I select this 0, 1, and scroll down so much. Okay. And then I play an equation that it is equal Здесь я напишу уравнение radians equal radians of this cell, and then I make seno, that is in Spanish sine, and Я then преобразую значение фазы в радиан и затем возьму функцию синуса, I copy the equation. скопирую это уравнение у всей ячейки. So I have here the values of this, Здесь у меня находится столбец значений. and then I found that at 90 degrees И на 90 градусах я вижу, the sine function что функция синуса is 1. равняется единице. And then at 45 degrees А на 45 градусах the sine function is 0.707. она равна 0,707. At 180 degrees И при 180 градусах the value is 0. значение равно You can read 1.22 exponent minus 16. 1,22 на 10 минус 16. Let me change this format of cells, not scientific, but let's do number with 2 decimals. Okay. Сделаем формат с двумя десятыми. Let's do more decimals. Okay. So much decimals. Десятичных знаков. So you will see at 180 degrees, И здесь при 180 градусах функция синуса принимает значение 0. so then why I am explaining this? Because Почему я это все объясняю? I will show you Потому что я вам покажу, that this produces a sine wave. что это образует форму синусоиды. Oh, but it's 344. I need to reach more than that. Okay, fantastic. Okay, so let's delete all of this. Oh, I have to start at 0. Yes, 0. Okay, we have all, and then I will do no graphic lines. Линейный график. This one,
Okay, you can see the sine wave. Здесь вы видите синусоиду. So this sine wave that we can see here Ту синусоиду, которую мы видим здесь, is the one that is producing the sound. та же самая, которая воспроизводит звук. What is the frequency that we are playing? Какая частота, которая сейчас воспроизводится? 100 Hz. 100 Гц. But 100 Hz, how much time it takes? Сколько займет времени у 100 Гц? 10 milliseconds. And 10 milliseconds in seconds, 10 миллисекунд в секундах it's 0.01 seconds. это 1/100 секунды. Okay, 10 milliseconds is 0.01 second. 10 миллисекунд это 1/100 секунды. So, what we see here is time. Здесь мы видим значение времени. Let me do a zoom in of 1 second. Я предположу значение в 1 секунду. Okay, if this is 1 second, Если это 1 секунда, from 0, let's wait for, answer your telephone please. Okay, so, if this is 0 milliseconds, если это 0 миллисекунд, and this is 1 second, и это 1 секунда, we will have 100 oscillations, 100 sine то у waves. нас на этом промежутке поместится 100 колебаний, 100 синусоид. And if I do 0.1, Если я задам время we will see 10 oscillations. 1/10, то мы увидим 10 колебаний. And if we do 0.01, И если мы зададим 1/100, it's 1 oscillation. это будет 1 колебание. So this is a sine wave. Это синусоида. It's called sine wave because the arithmetical function is sine. Она называется синусоидой, потому что арифметическая функция синус. So then this is the way it sounds 100 Hz. Это то, как звучит 100 Гц. If we play this also Если мы запустим here, анализатор, то здесь okay, here, let's bring this one here, okay. Like this, okay. So this is 100 Hz, and if we go to the spectrum analyzer, this is 100 и Hz. если мы перейдем к спектраанализатору, то здесь тоже показывает 100 Гц. And if we want to view this as the oscilloscope, Мы будем использовать эту программу как в виде осциллографа. you can see the oscilloscope information. Вы можете видеть осциллограмму. Okay? But let's play triangular wave Давайте воспроизведем треугольную волну is 100 Hz. на частоте 100 Гц. Sounds different. Звучит по-другому. Why this is called triangular? Почему она называется треугольной? It's called triangular because in an oscilloscope, Потому что на осциллографе, what you will see is triangular pieces. что вы увидите, это треугольные кусочки. Okay? Triangular pieces. Кусочки треугольной формы. Okay, you can see here more easily. Triangular pieces. That is the triangular wave. Это треугольная волна. But how it looks in the spectrograph and in the fast Fourier transform, Как она выглядит на спектрограмме и на ФФТ. you can see that it's not only 100 Hz, Вы можете видеть, что здесь содержится не только 100 Гц, but also 300 Hz но также 300 Гц, and 500 Hz 500, and 700 Hz 700, and 900 Hz 900 Гц, and 1100 Hz and goes on. So this is 600 и так далее. the triangular wave. Это треугольная волна. Oh, let me do it. Change here, yes. Oh, and I have to do here. Okay, so this is triangular wave, and you can see here a spectrograph. Здесь мы видим спектрограмму. How the triangular looks in the real-time analyzer. Как же выглядит треугольная волна на анализаторе реального времени?
Well, it's not showing 300 Hz, but it's showing 315. Он нам не показывает 300 Гц, он показывает 350. Because the real-time analyzer is not including 300, but includes 315. Потому что у него нет отметки в 300, но есть отметка в 350. It's not showing 700 because the real-time analyzer is 630. Он не показывает нам значение в 700 Гц, потому что у нас есть отметка в 650. But 630. it's showing 900 where it's 800. Он показывает 900 на месте 800. It's showing 1K, but we don't have 1K. Он показывает 1 кГц, но у нас здесь нет частоты в 1 кГц. So in other words, the real-time analyzer is unprecise with triangular. Другими словами, этот анализатор совершенно не точен при работе с треугольной волной. What happens if we play square? Что произойдет, если мы воспроизведем прямоугольный сигнал? The first thing that a square, it will sound very loud. Первое, что мы можем сказать о нем, он будет звучать очень громко. Let's overview the level. Давайте посмотрим на уровень. The signal is at -6. Сигнал находится на уровне -6. This is sine wave. Это синусоида. Triangular, Треугольная волна. the signal is also at -6. Сигнал также на уровне -6. A square wave Квадратная волна. is at -6, Также на уровне -6. but it's very loud. Но она очень громкая. I will reduce the volume because I don't want you to listen voices. Я не хочу, я уменьшу громко, чтобы вы не слышали голосов, я убивать людей. Why this is called? Why this is called? Where is it? Oh. This is called a square Она or называется rectangular прямоугольный, квадратный или прямоугольный, because you can see that it's rectangular pieces потому что вы видите, что здесь прямоугольные кусочки or square pieces. или квадратные. This is what we saw in the oscilloscope with the square wave. Вот что мы видим на осциллографе. What happened when we saw this in a fast Fourier transform analyzer? Что же мы видим на ФФТ? You can see a lot of frequencies. Вы видите очень много частот. Okay, and all these frequencies И все эти частоты, hold on. Okay, I need to do some compensation here. Okay. All these frequencies that we read here are the same as before. 300, 500, 700, 900, 1100, 1300 and goes on. и все частоты, которые мы видим здесь, все же остаются теми же, что мы видели прежде. 300, 500, 700, 900, 1.1 и так далее. And you can see here the spectrograph showing the colors. И на спектрограмме у нас цвета. More level in the first one, and the level changes more blue. Уровни уходят к синему. So, but also it's 100 Hz. Но это также частота в 100 Гц. But it's 100 and a lot of friends. Это 100 Гц и еще куча других. 100 with friends. 100 Гц с друзьями. And what happens if we play 100 Hz single? Что же произойдет, если мы воспроизведем только 100 Гц? 100 Hz with no friends. 100 Гц, но без друзей. So this is alone. Она одна. Only 100. Только 100 Гц. And then, if we play, hold on. If we play here one triangular, Если мы воспроизведем треугольную, is 100 and friends. 100 Гц с друзьями. But if we play a square, Если мы воспроизведем квадратную волну, this is 100, but the friends are too loud. но 100 Гц, но друзья очень громкие. Let's play sawtooth. Давайте воспроизведем волну в форме пилы. This is sawtooth. Это пила. How the sawtooth sounds? Как звучит
пилообразный сигнал. So it's what we are listening. How it looks in the oscilloscope. Как она выглядит на осциллографе? Okay, you can see it looks like so too. Выглядит как зубья пилы. What happens in the fast Fourier transform and spectrograph? Что же происходит на спектрограмме и ФМТ? You can see that there are more friends. 200, 400, 600, 800, they come. Что друзья, новые друзья появились. So right now, this is full of friends. Теперь тут просто куча друзей. So too brings a lot of friends. Поэтому пилообразный сигнал приводит с собой кучу друзей. Okay? So if we plan to use analyzers, Если мы планируем использовать анализаторы, it's a good idea хорошая идея, that we understand the information of the analyzer with different audio signals. чтобы заключается в том, чтобы мы понимали различную информацию, которую несут анализаторы с различными звуковыми сигналами. Otherwise, we will see graphics and we will not be able to understand the graphic. В противном случае мы будем увидеть какие-то графики, но не будем их понимать. The reason for playing the signals is to make you or to calibrate your understanding in what you will see. Та причина, по которой мы сейчас воспроизводим эти сигналы, чтобы вы понимали, какую информацию мы видим на разных анализаторах. There are 3 audio signals that also are very important. Есть 3 также других звуковых сигнала, которые также важны. The most popular is called pink noise. Наиболее популярный из них это розовый шум. This is pink noise. Это розовый шум. Another one that is a little bit less popular. И другой, который немножко менее популярен, It's called white noise. называется белый шум. And one that is not popular И еще один, который не популярен, is red noise or brown noise. называется красный или коричневый шум. This is red noise Это or brown красный noise. или коричневый шум. Okay. If we view pink noise, Если мы посмотрим розовый шум in the spectrum analyzer, на спектроанализаторе, what we will see что мы увидим? is that the information shows similar level at the majority of the bands. Он показывает примерно одинаковый уровень на большинстве частот. In a way that all the bands are having В большинстве частотных полос. similar level. Все частотные полосы имеют примерно одинаковый уровень. So, pink noise shows similar level everywhere. Розовый шум показывает идентичный уровень везде, на всех частотах. Then, if we play white noise, Если мы воспроизведем белый шум, the white noise, to my ears, make me feel that it's less level in the low frequencies compared to the high frequencies. когда мы слушаем белый шум, то на слух он ощущается, что у него меньше низкочастотного содержания, чем в розовом шуме. So, in the spectrum analyzer, На спектроанализаторе, real-time analyzer, анализатор реального времени, we can see that the level shows increase, мы можем видеть, что уровни увеличиваются. like this line. This line from less level in low frequencies and more level in Меньше high уровень frequencies. в низкочастотной области и больше уровень в высокочастотной области. This is white noise. Это белый шум. But if I play red noise, Если я воспроизведу красный шум, well, that is the sound of the coffee break, but это звук let's listen перерыва. first. Red noise.
Давайте посмотрим как. If we play red noise, Если мы воспроизведем красный шум, to my ear is more level in low frequencies, less level in high у frequencies. него больше низкочастотное содержание, уровень низких частот, чем высокий. So let's measure with the analyzer При измерении анализатором and you can see more level in the low, вы увидите, что уровень низкочастотного less level состояния in больше, the highs. и в высокочастотной области он меньше. And you can see more level in the lows, Больше less level in the highs. по низу, меньше уровень вверху. In some way, red noise is the reciprocal of white noise. В каком-то смысле красный шум это обратный белому шуму. So if right now I play a signal, which one is the signal? Если я сейчас воспроизведу сигнал, то какой это сигнал? Is red noise, pink noise, or white noise? And pink noise, as we remember, А розовый шум, как it's мы same помним, level everywhere. это один уровень везде, во всей полосе частот. Okay, but I have bad news for you. Но у меня плохие новости. Because if I play pink noise Если я воспроизвожу розовый шум in the analyzer на анализаторе, fast Fourier transform, на FFT анализаторе, the fast Fourier transform shows that the pink noise is more level in the lows and less level in the highs. то FFT анализатор показывает, что в розовом шуме больше уровень низкочастотной области и меньше уровень высокочастотной области. Then, right now we can say that the fast Fourier transform is not good for playing complex signal. Таким образом, мы можем сказать, что FFT-анализатор не очень хорош для отображения сложных сигналов. But the real-time analyzer Но анализатор реального времени is good for playing complex signal. хорош для того, чтобы воспроизводить комплексные сигналы. Who is the winner now? Кто же победитель теперь? So, right now this is going better. Actually, if I play white noise, И сейчас, если я воспроизведу белый шум, in this one we see less lows, more highs, меньше низа, больше верха, like my ears. как мои уши. But in this one, Но на этом all the frequencies are at the same все level. частоты имеют примерно одинаковый уровень. This is with the fast Fourier transform analyzer. Так происходит с FFT-анализатором. So in other words, we are playing this to show you that every analyzer is having different procedure, different way to display the information. Таким образом, мы воспроизводим все эти сигналы, чтобы показать вам, что у каждого анализатора есть свои особенности и способ отражения сигнала. And if we play oscilloscope, Осциллограф this is white — noise. это белый шум. This is white noise, and this is pink noise. Это розовый шум. Trying to understand signal like pink noise or white noise in oscilloscope is impossible. Понять белый шум или розовый шум на осциллографе почти невозможно. But try to understand information in a real-time analyzer or fast Fourier transform is more easy. Более на анализаторе реального времени или FFT-анализаторе более просто понимать информацию. But the fast Fourier transform outperform the real-time analyzer with sine waves, triangular waves, square waves. FFT-анализатор лучше показывает себя, чем анализатор реального времени на треугольных, прямоугольных, синусоидальных сигналах.
But the real-time analyzer outperformed the fast Fourier when we play pink noise or white noise. Но анализатор реального времени лучше показывает себя, когда мы воспроизводим белый, розовый или коричневый. It's important that we understand this because Очень важно, чтобы мы это понимали, потому что this is not perfect analyzer. это не идеальные анализаторы. Every method has advantage and У disadvantage. каждого метода есть свои достоинства и недостатки. Is this break the lunch break or is coffee break? Which one? Какой это перерыв? На кофе или на перерыв? It's coffee break. Okay. For coffee break, it is 15 minutes, and the coffee break starts right now.